Let's discuss break-even chart. Break-even chart. Okay. The sale price of a commodity per unit basis. Per unit basis, you can copy side by side. Okay. Sales price per unit rupees 100 and variable cost per unit being rupees 60. Fixed cost okay, a second. Fixed cost நான் FC ன்னு போட்டிருக்கிறேன் rupees 10,000 sorry 20,000 and units sold being 800. Let me now explain you how to draw the break-even chart here. Different range la potukkarken. What happens if I sell 200 units or 400 units, 600 units, 800 units and so on. I'll just use up to 1000 units. What could be the sales revenue? Sales revenue being 100 per unit for 200 units, you have to multiply this with 100 per unit. Am I right? 200 units na the sales revenue being 20,000 and 400 units இருக்கும்போது 40,000, 600 units இருக்கும்போது 60,000, 800 units இருக்கும்போது 80,000 is the sales. 1,000 இருக்கும்போது 1 lakh will be the sales revenue. Am I right? Then what about the variable cost, sir? Variable cost. WC, variable cost. Units should be multiplied with the unit cost, variable cost per unit, so 60. 200 இருக்கும்போது 200 into 60, 12,000 rupees. 400 rupees, 400 units இருக்கும்போது 24,000 and 36,000, 48,000 and finally 60,000. Now we have to find out the contribution. Sales minus variable cost is equal to contribution. Am I right? What this activity contributes you? In the activity nala 20,000 ரூபாய் collection வந்திருக்கு, 12,000 ரூபாய் variable cost வந்திருக்குனா you got around 8,000 rupees in your hand, which is the contribution. 8,000 rupees is the contribution. Here 16,000 rupees is the contribution. 24,000 is the contribution. And 32,000 rupees is the contribution. 60,000 is the contribution. Okay, 40,000 rupees is the contribution. Sorry. We got it now. What about the fixed cost, sir? What about the fixed cost? You know that fixed cost is always 20. அதனால நீங்க தனியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That remains 20. Then I can get the total cost க்கு ஒரு காலம் வேணா போட்டுக்கலாம். Total cost. Okay. How much is the total cost? With the variable cost, you have to add fixed cost also. Am I right? So 12 plus 2, 20,000 add பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 32,000 is the total cost. And here being 24 plus 20, 44,000 and 56,000. Here 68,000, finally 80,000 rupees. What is the result of it? What is the result of it? Profit is the result, right?
I am going to get the profit. Profit can be calculated this way: sales minus total cost, TC represents total cost, or contribution minus fixed cost. ரெண்டுல எப்படி வேணாலும் போடலாம். 8,000 minus fixed cost 20 போட்டீங்கன்னா minus 12, right? Am I right? 8,000 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சு, 20,000 ரூபாய் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். ரெண்ட் கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் அது லாஸ் சிச்சுவேஷன். How much is that? 8,000 minus 20, 12,000 rupees is your loss. Is your loss. அதுவே நீங்க 400 units வித்தீங்கன்னா 16 contribution, fixed cost 20,000, இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க நமக்கு எவ்வளவு வருது? Loss 4,000 rupees. We face a loss of 4,000 rupees. 24,000 is a contribution, அதுல இருந்து 20,000 fixed cost subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you get a profit of 4,000. 32,000ல fixed cost 20 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you get 12,000 rupees profit. 40 இருக்கும்போது 40 minus 20, 20,000 rupees is the profit. What we earlier discussed, drafted as a statement here. Drafted as a statement. I am going to draw this as a chart here. Listen. Chart here. See. Always remember in this chart. Okay. X-axis being units. X-axis being units. And Y-axis being rupees. This is rupees. The maximum rupee value required here being 80,000. The total cost is 1 lakh. 1 lakh வரைக்கும் நமக்கு rupee value தேவைப்படுது. Total sales at the maximum level நான் எடுத்துக்கிறேன் 1 lakh. So அது அந்த மாதிரி நான் y axisல நான் நம்பரிங் கொடுக்கிறேன். Right. Y axisல 1 lakh வரணும். Okay. 10,000, 20,000, thousandsல போட்டுக்கிறேன். Rupees in 1000. 3 zeros கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் y axisல. 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000. Am I right? When it comes for the units, so maximum units being 1,000, right? அப்படின்னா 100 units, இங்க 200 போட்டுக்கிறேன். 200 units, 400 units, 600 units, 800 units, 1,000 units. I have drafted. Is that clear? Now, first I am going to plot the fixed cost. Fixed cost plot பண்ண போறேன். Fixed cost at all level how much? Only 20. இல்லையா? 0 unit வித்தாலும் நான் ரெண்ட்டுக்கு இடத்தை வாங்கிட்டேன்னா ரெண்ட்டை கொடுத்து ஆகணும். வேற வழி இல்லை. ஒரு சேல்ஸ் கூட நடக்கல சார், ரெண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் சார். ரெண்ட் நீங்க கட்டி தான் ஆகணும். You have to pay the rent. You have to pay the rent. ஓகே. 200 யூனிட் இருந்தா அப்பையும் அதே 200 தான், மீன்ஸ் 20,000 தான். 400 இருந்தாலும் அதே 20,000 தான். இங்க போட்டு வரேன் பாருங்க. கான்ஸ்டன்டா எவ்வளவு இருக்கணும்? 20,000 தான் இருக்கும். At all level the rent being same 20 or the fixed cost being the same 20. This will be the fixed cost. This will be the fixed cost. I have drawn that. Now I am going to plot the total cost. எதை plot பண்ண போறேன்? Total cost plot பண்ண போறேன். Total cost வந்து 200 units இருக்கும்போது எவ்வளவு இருக்கு? 32,000 இருக்கு. So 200க்கு மேல 30க்கு மேல இங்க வரும் anywhere. So then I plot பண்ணிட்டு வரேன். Is that okay? 200 units வந்து 200, value வந்து 32,000ல இருக்கு. Value y axisல 200 unitsங்கிறது x axisல இருக்கு. So I am plotting here. 32,000 anywhere here. 400 units இருக்கும்போது total cost எவ்வளவு இருக்கு? 44,000 here. And 600 இருக்கும்போது எவ்வளவு இருக்கு? 56,000. ஓகே, இங்க 50க்கும் 60க்கும் நடுவுல கொஞ்சம் மேல. And 800 இருக்கும்போது 68 and 1000 இருக்கும்போது 80,000 rupees. 1000 இருக்கும்போது 80,000 rupees. ஓகே, 0 இருந்தா ஒரு யூனிட் கூட சேல் பண்ணல. What is your profit and loss? What is the total cost? 20,000. Fixed cost will be that.
ஒரு யூனிட் கூட விற்கலனாலும் வாடகை எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க, நான் வாடகை கொடுத்தாகணும். அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் பீங் 20,000 rupees வித்தவுட் எனி ரெவன்யூ ஐ எம் பேயிங் 20 அப்படின்னு சொன்னாக்க என்டையர் 20 இஸ் மை லாஸ். கோவிட்ல ஃபுல்லா லாக்டவுன், ஆனால் ரெண்ட் கொடுத்தாகணும். என்ன ஆயிடுச்சு? நோ ரெவன்யூ பட் 20,000 இஸ் அ லாஸ். தட்ஸ் ஆல். The maximum possible loss when the activity is zero is equal to fixed cost. Is equal to fixed cost. Zero இருக்கும்போது உங்களுடையது fixed cost இங்க இருக்கும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், இதையும் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் த டோட்டல் காஸ்ட். திஸ் வில் பி கால்ட் டோட்டல் காஸ்ட். அதாவது this point is called fixed cost. This point is called what? Variable cost. If you add up these two, you'll get the total cost. If you add up these two, you'll get the total cost. Is that clear? Hope so you could understand. Now, I am going to plot what? Your sales. Sales is otherwise named as total revenue. I use the term TR. TR use பண்றேன். Zero. ஒரு யூனிட் கூட விற்கலாம். What is your revenue? Zero தான் சார். So it will always starts with origin. In that will start off. This place will be the starting. So one after one I am going to do 200 இருக்கும்போது 20,000 and 400 இருக்கும்போது 40,000, 500 இருக்கும்போது 600 இருக்கும்போது எவ்வளவு வருது? 60, 80 and 100. I am connecting these dots. I am connecting these dots. Okay. Clear? This is total revenue. This is total revenue. இப்போ இந்த total revenue எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. எந்த இடத்துல டாட் இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த total revenue dot. Here is. Here is. Where the total revenue intersects the total cost. Total cost and total revenue intersect பண்ணது இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்ல நான் ஒரு டிரா பண்ண போறேன். ஒரு லைன் டிரா பண்ண போறேன். கிளியர்? ஓகே. அதே மாதிரி இங்கே நான் டிரா பண்றேன். What does it mean, sir? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 500 இருக்க முடியும். This place should be 500. This place should be 50,000 rupees. What does it mean? The place where the total revenue matches the total cost is the place is called break-even point, where we don't have profit and loss. So, total revenue, total cost intersect பண்ண அந்த இடத்துக்கு பேரு break-even point அப்படின்னு சொல்லுவோம். Otherwise, where we have no profit, no loss. No profit, no loss. Clear? Apart from that, x-axis ல 500 வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த 500 க்கு பேர் என்ன சார்? 500 units. அதாவது break even point in units ன்னு பேரு. 50,000 இங்க வந்திருக்கே சார், இது என்ன சார்? break even point in rupees. In rupees. 500 யூனிட்ஸ் வித்தால் உங்களுக்கு நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் சொல்லலாம். 500 யூனிட்னா ஒரு யூனிட் என்ன சார் ரேட்? 100 rupees. இப்போ 500 into 100 போட்டா 50,000 rupees நீங்க சேல்ஸ் பண்ணால் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். ஸோ BEP ரெண்டு ஆங்கிளையும் சொல்லலாம், யூனிட்ஸ் ஆங்கிளையும் சொல்லலாம், rupee ஆங்கிளையும் சொல்லலாம். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் rupee angle, the value being 50,000. The value being 50,000. This point is called break even point. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு break even point. Clear? Break even point. Okay. After this point, நல்லா கவனிங்க இங்க. Once again, listen. இந்த BEP க்கு நேரா ஒரு கோடு போடுறோம்னு வெச்சீங்களேன். இந்த டாட் கிராஸ் அதுல அதுக்கு மேல நேரா ஒரு லைன் போடுறேன். Okay. Not to confuse you, I use a thinner line here. இந்த ஏரியாவுக்கு பிறகு இருக்கு இல்லையா? இந்த ஏரியாவுக்கு பிறகு இந்த லைனுக்கு பிறகு where you are safer, இல்லையா? aggregate 50% வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க பாஸ்ன்னு அர்த்தம். 60-70 வரும்னு சொன்ன aggregateல ஆவரேஜ் மார்க் என்ன அர்த்தம்? சேஃபரா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். எஸ் சார் நோ, அதே தான் இங்கே எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா 200 அப்படிங்கிறது அங்கிட்டு வரும் இங்கிட்டு வரும் டவுட்.
வெறும் 100 தான் வரும்னா அது வேற விஷயம். ஸோ எனிவேர் பிட்வீன் 200 to 300 and above அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூஆர் சேஃபர்னு அர்த்தம். அப்படின்னா நீங்க என்னைக்கு 500 யூனிட்டை தாண்டி ஒரு யூனிட் விற்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க சேஃபர் பை 1 யூனிட். 100 யூனிட்ஸ் விற்றீங்கன்னா சேஃபர் பை 200 யூனிட்ஸ். So any units you sell beyond that break-even point is called safer, otherwise margin of safety. இதுக்கு பேரு margin of safety. Okay. அந்த டாட்டுக்கு பிறகு இருக்கிற அந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, where you are going to make nice profit in the zone, in the area, அதாவது டோட்டல் ரெவென்யூக்கும் டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட். This will be the profit zone. Is that clear? Profit zone. அதாவது இந்த 500 யூனிட் தாண்டின உடனே இதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல 500 போட்டு காமிக்கிறேன். 500 ஆக இருந்திருந்தால் டோட்டல் சேல்ஸ் பீங் 50,000 rupees இருந்திருக்கணும். வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு 60 ரூபாய், 500 யூனிட்ஸுக்கு 30,000 இருந்திருக்கணும். அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் 50லேருந்து 30 போச்சுன்னா 20 இருந்திருக்கணும். அதுலேருந்து டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோனா 30 + 20 50,000 ஆயிடுது. அப்போ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் 20லேருந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 20 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0, நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். எக்ஸாக்டா 500 இருக்கும்போது இப்படி நீங்க பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் லொகேட் பண்றீங்க யூசிங் தி கிராஃப். And what about this scenario, sir? This will be called as loss. இந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு லாஸ் தான் வருது. Here you will be facing loss zone. Okay, profit and loss. So இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதிகமா ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு, லாஸ் இருந்துச்சு, கிராஜுவலா அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு. இந்த பாயிண்ட்ல நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு எக்கச்சக்கமா உங்க பாக்கெட்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க இனோவா கார் வாங்கிக்கலாம். சரி தானே? நீங்க பாட்டு அவசரப்பட்டு வாங்கிடாதீங்க. கிளியர்? ஹோப் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லாஜிக் ஹியர். பிஇபி பாயிண்ட்க்கு தாண்டி போயிடுச்சுன்னா நீங்க ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, சேஃபரா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ கேன் டிசைட் ஆஸ் யூ விஷ் வெதர் யூ கேன் பை ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு அப்ப டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் நீங்க பண்ண முடியாது. ரைட். Now, இந்த டோட்டல் ரெவென்யூக்கும் டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள இந்த டாட் பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு ஆங்கிள். Sometimes it will be named as angle of incidence. இதுக்கு பேர் என்னது? Angle of incidence. Okay. Now, what is the importance of angle of incidence, sir? AOI, angle of incidence உடைய importance என்ன? Wider the angle, more the profit. Wider the angle, எந்த அளவுக்கு அந்த ஆங்கிள் வந்து வைடரா இருக்கோ, ஓகே, more the profit. எப்ப? ஆஃப்டர் பிபி பிறகு, and vice versa after the பிபி. ஓகே, அதாவது சேல்ஸ் வந்து 1000, காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் 100 அப்படின்னா 900 rupees கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. The moment you touch the BP, அதுக்கப்புறம் 900 rupees உங்க பாக்கெட் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் நேரோவரா இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக தான் வரும், கிராஜுவலா வரும் ஆஃப்டர் த பிபி. வைடரா இருந்தா ஹையர் ப்ராஃபிட் will be there immediately after the reaching the BP. This is called break even chart. break even chart அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. சேல்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் காஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சில். ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் உங்களுடைய சினாரியோ என்ன, ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறத நீங்க டயக்ராம போட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாட் பண்ணிக்கிறீங்க. The point where the total revenue curve touches or cuts the total revenue cost curve will be called as BEP. Y axisல நமக்கு ருபீஸ்ல வருதுன்னா X axisல நமக்கு யூனிட்ஸ்ல கிடைக்கும் BEP. அந்த டோட்டல் ரெவென்யூ டோட்டல் காஸ்டும் ஆஃப்டர் த பிபி பாயிண்ட்ல என்ன ஆங்கிள் இருக்குன்னு பாருங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். வைடரா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க the difference between sales and variable cost exorbitant இருக்கு. Wider the angle will give more revenue immediately after crossing that point. அந்த பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணுவோம்னா ஜாஸ்தி வருதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் உடைய சிம்பிள் மாடல். இது எக்ஸாம்ல வரும்போது எப்படி சார் எழுதுறது? So how can I write in the exam, sir? If the BEP asked in your exam, you no need to worry about that. BEP chart போட சொன்னா எக்ஸாம்ல இது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், இது டோட்டல் காஸ்ட், ஓகே, this is variable, இது வந்து டோட்டல் ரெவென்யூ. The point where these two are intersecting, you know, is called BEP. இந்த இடத்துல BEP in units ஆக இருக்கும், இந்த இடத்துல BEP in rupees ஆ இருக்கும். And
இந்த பாயிண்ட்ல total revenue is equal to total cost, otherwise named as no profit no loss அப்படி நம்ம சொல்லலாம். no profit or no loss, no profit no loss zone. Okay, then apart from that, this zone will be called as profit zone, this zone will be called as loss zone, and this will be called as angle of incident. இந்த மாதிரி ரஃபா டயக்ராம் போட்டா போதுமானது. 3 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல இந்த மாதிரி வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாடல் மைண்ட்ல வச்சு இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நட்ஷலா நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க பிரசன்ட் பண்ண வேண்டியது. திஸ் ஒன்லி a concept illustration, right? Come on, finish up copying this.